Is Eknath Shinde making it clear that he may be the deputy chief minister, but no less? It's the deputy CM's big message of don't take me lightly. There have been speculation, there have been rumors if there's any sort of rift, friction. MLA's vice security cover has been taken away by the Fadnavis-led government. Eknath Shinde now says, I quote him here first, do not take me lightly or else face the music. Amid all of this, remember, when Fadnavis becomes the chief minister and Eknath Shinde becomes the deputy CM, while Ajit Pawar also is the deputy CM, he's usually been away from controversies. But has there been a clash of egos, ambitions, or a certain work culture strategy? Let's listen in what Shinde has to say when he says we work together for betterment. There is no Cold War with Maharashtra Chief Minister Fadnavis. So he's putting that to rest, at least officially, that there is no Cold War with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. We are working together for betterment, but do not take me lightly. Is this a message for Mahayuti? Is this a message for the faction that got separated, which is the Shiv Sena? Because remember, UBT Sena and its leaders have been consistently gunning for Eknath Shinde, saying that you broke away and joined the Mahayuti only to be treated at subpar. Here's what Eknath Shinde said. मी कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला. या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा. अरे आज मी कुठंतरी वाचलं, तो त्यांना लावलेला डायलॉग त्यांनी दुसरीकडे. शेवटी आपलं काम काय असतं, लोकांना सेवा जास्त मिळाली पाहिजे, लोकांना ज्यादा सेवा मिळाली पाहिजे, लोकांना सुविधा जास्त मिळाल्या पाहिजे. यासाठी आम्ही सगळे टीम म्हणून काम करतोय. तुम्ही किती देव पाण्यात बुडवले तरी आमच्यामध्ये काय कुठलं कोल्ड वॉर बीर नाहीये. आणि आमच्याकडे फक्त काम करणाऱ्यांचाच एक टीम आहे. आणि जे विकासाला विरोध करतात त्यांच्या बरोबर आमचं वॉर आहे, युद्ध आहे. विकास विरोधी लोकांच्या बरोबर आमचं युद्ध आहे.